बापाचे आणि मुलाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने दुनिया देवा तुझ्या बरेपणान तुवें आमकां जायते फावो केले. ही सृश्टी तुजेंच देणें आमकां. दोंगर, न्हंयो, झाडां पेडां, शेतां हें सगलें तुज्याच उदारपणान तुवें आमकां दिलाय आनी ताचो फायदो आमकां भरपूर जाता. झाडां पेडांक लागून आमकां शितळ वारो मेवता. थंडाय आसा, टेम्परेचर्स आमचे बरे उरतात. दोंगराक लागून ज्यो दोंगरा भितर झरी आसात तें उदक पावसाचें भितर वचून आमच्या बांयांक उदक दिता. हें सगलें फुक्या आमकां मेवता. आमी तुका दिनवासता. पूण आतां आमी भलतेंच जालेलें पळयता. कांय प्रकल्प येवचे आसात तें हें जें फुक्या मेवतालें ताचेर आमकां आडखोड कशी जातली. टेम्परेचर्स वाडटले, दोंगर झाडां कातरलीं जाल्यार हो भंय आसा. तशेंच हेरूय दुसरे प्रश्न आमकां भोगचे पडटले. दुबावना हो आमचो बेल्ट, ट्युरिजम बेल्ट, आमचो धंदो ट्युरिजमाचेर चलता खरो, पूण आमच्या पुर्वजांनी हें सगलें आमकां सांबाळून दवरलेलें. ह्या झाडां पेडांक लागून जी सृश्टी गोंयची आसा ती लोकांक दिपकायता आनी हें पळोवंक लोक येता हें आमी जाणां. पूण हेंच तर ना जालें ट्युरिजम आमचें फुडाराक कशें चलतलें. दोनया देवा, आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेली आतां ही जबाबदारी आसा सृश्टी सांबाळपाची आमची. ही जबाबदारी आमी ओळखून घेवं, फुडले पिळगेक आमी बरें तेंच सांबाळून दवरूंक आमकां सगल्यांक तुजी कृपा दी. आमी जबाबदारेची मनशां कशी जे भासाभास आमी करतले, जे थाराव आमी घेतले ते फ्युचराक बरे पडटले तसलेच आमी करूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर म्हूण आमी मागता. ही जमात फुडें व्हरूंक जे रिसोर्स पर्सन उलयतले तांचे बारीकसाणेन आयकूंक आनी जी शिकवण मेवतली ती आमकांच दवरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक वांटूंक आनी हे भाशेन जागृताय आमी दिवंक आमकां सगल्यांक तुजी गोठाय फावो कर. आमा समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां हांव मागता लॉरेन्सो सिल्वेरा मुखार येवन ह्या शिंकेरे बाबतीन आमकां म्हायती दिवची. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं आनी माये मोगाचो येवकार. पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जसो आमच्या सगल्या गांवकारी उलो मारलो तुमी सगळीं एकठांय जालीं म्हणून. हो आमचो शिंकेरेचो गांव, ही धाकटुली विलेज, हिस्टॉरिकली फामाद. तुमकां खबर आसतली आमचो शिंकेरेन फोर्ट बांदलेलो आहा पुर्तुगेजाच्या टायमार. आनी जी फ्रिडम आमचें स्टार्ट जालें थिंगासोर त्या टायमाच्यार थिंगासोर मेन इम्पॉर्टन्स ह्या फोर्टाचेर खूब जाणांनी आपणें सॅक्रिफायस दिलो. दुसरें म्हणल्यार हे शिंकेरी गांव जावन आसा एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. थिंगासोर तरेतरेची नॅचरोपॅथी म्हणटा चली तरेतरेची झाडां जी ओक्तीक आसात, तशीं फ्लावरा फावना आनी तशीं जानवरां हे आमच्या सुपुल्ल्या गांवांत आसात. आनी तुमकां खबर आसतली आग्वाद तुमी वचत जाल्यार थिंगासोर धाकटी एक स्प्रींग आसा, आग्वा दे फेर्रा म्हणटा तेका. ते सुवातेर फ्रेश उदक मेवता. केन्नाय आदल्या तेंपार हिस्ट्रीन पळोवंक वचत जाल्यार तुमी पळयतलेत ज्यो बोटी पुर्तुगालाक सावन येताल्यो त्यो स्पेशली हे आमच्या गांवचें उदक भरून वताल्यो. कित्याक लागून हे हिस्ट्री प्रमाणे सांगून दिलां आसता कितें
हें उदक आख्खी तेंची जर्नी बॅक टू द कंट्री पावसर तशेंच आसतालें फ्रेश. सो तशेंच होय बरयल्लें आहा आमकां ह्यो आमचो सिंकेरीची धाकटें सुपुल्लो दोंगर जें उदक ह्यो लोकल इतलें फ्रेश आहा की हे लोकल एरिया सगल्यो बांयो स्प्रिंग्स रिचार्ज करता. हांव मागता ह्या सिंकेरीच्या दोंगरार एक व्हडलो डिजास्टर येवपाचो आसा, तेका लागून आमी हिंगासर सगल्यांक उलो मारलो आसा. हो आमचो सिंकेरो दोंगर हो उरला एक युनीक कहो, कांय कंस्ट्रक्शन नासना, तो तोच उरच्या पासत आनी तुमच्या सपोर्टान हें डिस्ट्रक्शन जावचें तें बंद करचें वचत तुमकां आमी उलो मारता. आनी आमी समजता ह्यो आमी मुवमेंट सुरू केला तांकां तुमी सगळे सपोर्ट दितले म्हणून. आनी देव बरें करूं. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमाचो प्रेजिडेंट श्री प्रेमानंद दिवकार हाणीन उजवाड घालचो हें जें प्रोश्ट उपराजल्यात प्रोजेक्ट येतात शिंकेरीच्या दोंगरार हाची माहिती बारीकसाणेन आमकां तो दितलो. This presentation is prepared and entire edited by Mr. Agnel Barreto. We called him a documentation hub. You ask one document and he will give you the 10 documents of that related issues. So he is the one who have digged out all the documents. He has researched, taken out the documents from the RTI and every possible source. And today we are here to prepare a small presentation. It will take just 20 minutes. Please bear with me. I'm not a very good speaker, but yes, I can convey a message to the people. And we are here to convey the message to the people and create the awareness what is required. Before I start, I will just tell you the one story of the village. That's कोंकणीन सांगता. एका गांवान there was a problem. हे आसले पावस येना म्हणून एक प्रॉब्लम आसलो आनी गांवकारांनी थारायलें थंयसर की आमी एक प्रेयर मिटींग घेवया म्हणून. सगळे जाण येयले, आख्ख्या गांवचे लोक येयले, पूण एक मनीस असो येयलो, तो अम्ब्रेला घेवन येयलो. कित्याक तेका फेथ आसलो बाबा ह्या प्रेयर आमी करता पळय तितून पावस पडटलोच म्हणून. आनी तोच फेथ घेवन आयज आमी हांगर येयल्लेले आसा की आमी हें पावल फुडें मारला पळय तें आमी जिखल्या बगर सोडचें ना म्हणून हो फेथ घेवन येयल्लो आसा. आर यू ऑल आर देर विथ अस? थँक यू. On behalf of Kalangut Constituency Forum, I as the president of this, a small organization but yet creating a big impact in the state of Goa, I welcome each and everyone who are present over here. I thank you all for extending a warm support to us. Next slide. Map. This is the map of entire Singuerim hill. Now, anything sarkin clarity nachena because the background is white and the map available is not very clear. Ami same map घेवन हाचेर घातला. I'll mix up with Konkani and English. No problem. Thanks. हाचेर तुम्ही I'll just come in between. हे मॅप आमी हांगर मारलेलें आसा. हो ब्लॅक बोर्ड आसा पळय, म्हाज्या रायटाक तुमच्या लेफ्टाक खाम्या गोडे ब्लॅक बोर्ड आसा, ताचेर ते एंटायर मॅप मारलेलें आसा. आनी ह्या मॅपार तुमी एंटायर सिंकेरीम हिल इन्क्लुडींग आयचो जो इश्यू घेतला, आयचो जो इश्यू आमी घेतला तो 96/0 इन्क्लुडींग तें कोणीन आनी कोण करता तें थंयसर आसा. त्याच्या सरावंडींग जी एरियाज दिसता तुमकां सगळ्यांची नांवां थंयसर आसा. आतां ही आमी घालूंक ना, ही नांवां जी आमी घातल्या पळय ती एज पर द डॉक्युमेंट्स अवेलेबल विथ द ऑथॉरिटी.
जे डॉक्युमेंट्स आसा ऑथॉरिटी कडेन जे आमकां RTI मेवल्या आनी ह्या हेचेर कोणाची नांवां आहा, प्रॉपर्टीज कोणाच्यो, कोणीन कितलें केलां तितलेंय थंयसर घातलेलें आसा. दीस इज द प्रॉपर्टी वीच वी आर आयचें प्रेजेंटेशन करपाचें कारण म्हणटात की एक डेव्हलपमेंट प्लॅन जो येयल्लो आसा तो मदली प्रॉपर्टी तुमकां दिसता that belongs to Indian Hotels Private Limited. Can you all tell me who is the Indian Hotels Private Limited? See, they have the hotel, 5-star hotels, not just one, two. It's Taj Fort Wagada and Taj Village. तांच्यांनी ती हॉटेल ती तांकां कोणी दिली, ही जागो आहा तो कोणी दिला. See, I will go to the next slide, Anthony. Can you see this gadget? This is the gadget, government gadget. A notification ek pass zala. Under this notification, 96/0, the 3,23,000 square meter ji land asli. Originally, this land belongs to whom? Singuerim, Candolim. This land asli belongs to whom originally? It is a comunidad of Candolim. This land ji asli ti comunidad of Candolim. 1985 jenna chogam zalo, tenna to use this land, state government has taken the permission. आणि थंयसर famous helipad asa that was constructed. In 1987, हे जे आसा ते 1986 the government thought रे बाबा ही लँड आसा पळय ते आमकां फुडें उपकाराक पडटली ती एक्वायर करून दवरया म्हणून. गांवकाराची जमीन गांवांक लागून युटिलायज जावपाची आहा ती गव्हर्मेंटान 3 लाख स्क्वेअर मिटर एक्विजिशन केलें. हे गॅजेट तुमकां दिसता फाटल्यान आसा तांकां, फाटल्यान आसा तांकां गॅजेट दिसता. इन केस तुमकां कोणाक क्वेरी आसा ताचेर, तुमकां हांगर क्लॅरिटी ना, तुमकां तें पळोवपाक जाय, अंडरस्टँड जावपाक जाय जाल्यार तुमी केन्नाय आमकां कॉल करूं येता आनी सांगूं येता बाबा आपणाक हे डॉक्युमेंट पळोवपाक जाय म्हणून. वी वील शो इट टू यू. ना आफ्टर दीस हे एक्वायर केल्या उपरांत गव्हर्मेंटान कितें केलें? एंटनी, नेक्स्ट स्लायड. गव्हर्मेंटान ही लँड आसा पळय त्या हेचेर एक TCP बोर्ड कमिटी येयली, थंयसर ते अपॉयंट केली, थंयसर येयली, ताचो हे रिपोर्ट. TCP बोर्ड इज अ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड, तांची एक सब कमिटी त्या जाग्यार येयली आनी तेंच्यांनी तो सगळो सर्वे केलो, सगळो पळयलो आनी खुद्द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान हो रिपोर्ट थंयसर दिलो. आतां दीस इज नॉट व्हेरी क्लियर. This is the area where entire report is, their remark is published. हाचेर तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो की हो जो सिंकेरीचो दोंगर आसा पळय तो झाडांनी, तरेतरेच्यो बायोडायवर्सिटी, तरेतरेचे मेडिसिनल प्लांट्स आनी स्लोप हितून भरलेलो आसा आनी इट इज मोर ऑफ अ नॅचरल कवर. आनी ही जी जागा आसा पळय ह्याच्या फुडें केन्नाच cannot be used for the construction or the commercial activities म्हणून हो खुद TCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सब कमिटी जी आसली त्यांचो रिपोर्ट आसा. नेक्स्ट स्लायड एंटनी. आनी आतांच सांगलां तुमकां ते एक लीज डीड गव्हर्मेंटान आफ्टर द एक्विजिशन गव्हर्मेंटान एक लीज डीड सायन केलें. कोणा कडेन सायन केलें? इंडियन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड, टाटा ग्रुप ऑफ हॉटेल्स, तांचे कडेन लीज डीड सायन केलें
in 1997. This is the first lease deed which has signed with the Tata Group of Hotels. That is the Indian Hotels Private Limited in 1997. Later on, next slide. Dusre lease त्यांच्यानी there was some misunderstanding between the authority and the government after the Indian hotels and the government, and next deed of lease registered on 13 June 2002. This is the deed which they have officially registered. That is on 13 June 2002. आता हे लीज गव्हर्मेंटान इंडियन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड यांचे कडेन सायन केलें आनी तांकां सर्टन इयर्स त्यांच्या पॉझिशनान ही लँड दिली. नेक्स्ट This is the latest deed of lease. From 2002 to 2025, I think Comunidad was also fighting for this. This issue was pending for almost around, from 2002 to 2025, almost around 25 years. 25 वर्सांक ह्या जाग्यार एक तो लोक एकठांय जावन तेंच्यांनी बंद केलें. कोमुनिदादांनी हायकोर्टान पेटिशन घातलें आनी हें सांगलें ते 25 वर्सां थंयसर डेव्हलपमेंट जावपाचें बंद दवरलें. This is the common man's power. This is the common man's power. जर तर सगळे एकठांय एक जाल्यार जो ऑपोजिशन आसता ताचें कितें जाता तें हांव सांगिना. हें लीज डीड आसा तें 13 ऑगस्ट 2024 हें रिसंट लीज. ह्या लिजान खूब कितें कितें बरयल्लें आसा. जें बरयल्लें आसा पळय तें हेच्या पयलीं खंयच्याच लीज एग्रिमेंटान आमी केन्नाच वाचूंक ना अशें बरयल्लें आसा. नेक्स्ट स्लायड. जेन्ना ह्यो सगळी ह्या 25 वर्सांक घडामोडी जाताल्यो आनी तेच्या आफ्टर 2002 जे इश्यूज येताले तेन्ना काही आमचे गांवकार भाव लायक मिस्टर आग्नेल बारेटो आनी आनीक ताचे सहकारी हांच्यांनी कितें केलें, एक एक्सपर्ट कमिटी जेका थंयसर आपयलें बाबा ते पळोवपाक. And all are from the Goa University, some are from the Geology Department, and highly qualified people. They have come and they have prepared the detailed report of the Singuerim hill in detail. सगळ्याक भोंवन कितें आसा थंयसर कशें कितें आहा आनी जर थंयचें कन्स्ट्रक्शन जालें जाल्यार इकोलॉजिकल इम्बॅलन्स कसो जावंक शकता हें सगळें ह्या रिपोर्टान तेंच्यांनी घातलां. Now there are the 3 people committee had come to check the Singuerim hill, and this is one Dr. A.G. Chachade हो गोवा युनिवर्सिटीचो. आनी एक आपणाचो रिपोर्ट केलो, त्याचो व्ह्यूज कितें आसले ते त्या रिपोर्टान घातले आनी पर्सनली चॅक करून, अशें न्हू कितें ऑफिसान बसून रिपोर्ट केलो सायन मारलो आनी भितर दिलो तर न्हू. पर्सनली विजीट करून आख्ख्या दोंगरार भोंवन हांच्यांनी हे रिपोर्ट करून एक सबमीट केल्लेले आनी त्या रिपोर्टान ते क्लियरी म्हणटा की सिंगेरीम हिलाचेर कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन करप म्हटल्यार इज द एक तुका एक पॅसेज दिता टू डिस्ट्रॉय एवरीथींग. डिस्ट्रॉय अ हिल, डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट, डिस्ट्रॉय द इकोलॉजिकल बॅलन्स ऑफ द विलेज अँड डिस्ट्रॉय एंटायर विलेज एनवायरमेंट. आतां हे आमी म्हणिना, हे तेंचे ऑफिशियल रिपोर्ट आनी एक्सपर्टाचे रिपोर्ट. तसोच दुसरो आनी एकटो एक्सपर्ट, his name is Dr. B.F. Rodriguez.
डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ताका आमच्याकूय चड जाणकाय आसतली झाडां पेडां बद्दल. तांणी आपणाचो रिपोर्ट दिलो सगळ्या हेचेर आनी तोय त्याच ओपिनियनान आहा की सिंकेरीम हिलाचेर कसलेंच कन्स्ट्रक्शन परमिशन जावपाक जायना. हो त्यांचो रिपोर्ट. दॅर इज अ थर्ड एक्सपर्ट मेंबर इज देर. नेक्स्ट. This is Dr. John D'Souza, Department of Microbiology. हाचो रिपोर्ट आसा. हाणींनी तोच रिपोर्ट दिलो. ही इज ऑल्सो द ऑफ सेम ओपिनियन की थंयसर कन्स्ट्रक्शन कसलेंच करपाक परमिशन दिवंक जायना म्हणून. आनी थंयसर कन्स्ट्रक्शन जालें जाल्यार देर वील बी द बीग डिस्ट्रक्शन्स. नेक्स्ट स्लाइड. आय एप्रिशिएट द विलेज पंचायत Candolim. I really appreciate the village panchayat Candolim. They stood firmly against this development. We have with us the Sarpanch of and the Deputy Sarpanch of village panchayat Candolim. So this is what, you know, in 2005, when the proposal came to the panchayat, right, Blaze? They have rejected this proposal. They have rejected this proposal even in the Gram Sabha. And again they have rejected in 2002 also. But again and again, when there is a big no from the villagers, Gram Sabha members, Panchayat bodies, then why this issue is cropping up again and again? For what reason? गांवकारांक नाका तो जाय कोणाक? That is the big question mark, dear friends. Next. This is just now I have mentioned it that in 2002, Panchayat body themselves have rejected this proposal. See, all this development, actually the last permission and licensing authority is local body, village panchayat. Jana local body santa, we cannot give the permission and we don't want this proposal. Tori astana wo issue parat yeta. Next. There was one आता पयली हांवें एक mention केला की Governor Dutt has gone to the High Court. And there's an oral judgment is there. I request Agnel to read out that oral judgment to the people. Last para only. This is the side of it that's appeal number 218 in the High Court. There is an oral judgment which has been given. Agni, can you read that? In regard to the decision, there are more than minus factors which will go in that subject land could not be developed for either building or any commercial activity. The large area of this land as well as the special disadvantages will be rather to purchase the land would be thus of no use for construction purpose. Friends, this is the judgment passed by the Honorable High Court of Goa in 2002. But yet again, same issue is cropping up. Clearly stated that over there no construction can be permitted. You cannot construct anything over there. Clearly stated. But as you see the Singuerim hill, जे आसा पळय ते बस हिल म्हणून फामात ना थंयसर. ते फामात आहा आख्ख्या वर्ल्डार. कित्याक तेका मोर देन 500-600 years old history आसा.
There is a protected monument is there. It is a heritage site. And ह्या heritage site लागून तुम्ही तो concretization केलें, उरलें कितें? आनी आतां आमचे जे वयर बसले तांकां एक सोय जाल्ली आसा बाबा हेरिटेज सायट जावं कितेंय जावं कंस्ट्रक्शन परमिशन दिवन सोडपाचें, फुडें कितें जाता तें पळोवया म्हणून लोक येता सगळो. ह्यो जो बिहेवियर हा वो एटिट्यूड आसा पळय, ह्या एटिट्यूड लागून लोक एकठांय येता आनी लोक फुडें झगडो मारता बाबा हें डिस्ट्रक्शन बंद करा म्हणून. हे मोन्युमेंट आनी प्रोटेक्टेड सायट आसा, हेरिटेज सायट आसा पळय, तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी ते प्रोटेक्ट करपाक जेन्ना कोर्टान गेलें, कोर्टानूय सांगलें बाबा नो कन्स्ट्रक्शन, बट एट देर आर द कन्स्ट्रक्शन्स प्रपोज्ड. नेक्स्ट स्लाइड. There are 3 clauses. So the first time I mentioned to you, there are some clauses which has been included in the lease deed. First time I am seeing this. I don't know others, but I am seeing the first time. In the official and legal document, there are the clauses which has been put that the moment Indian Hotels Private Limited आपणाचो proposal file or the project file खंयच्याय ऑफिसान इनवर्ट करीत तांकां एक डेडलायन दवरल्या. One deadline. I will just read out, Agnel. Can you please read out that? The first is Forest Department. जे डिपार्टमेंटाची पळय सायनी जायो, द अप्रुवल जाय, तितल्या डिपार्टमेंटाचें थंयचो नांव घेवन हें लीज एग्रीमेंटान घातलेलें आसा. Agnel, please read out. The permission should be given as follows. Forest Department within 15 days from the time of receipt of the application. Number 2, Town and Country Planning Department for technical clearance within 60 days of the receipt of the report and construction plans and related application. Third, Collector North Goa conversion of Sanat within 60 days time from receipt of the application. Fourth, Village Panchayat for construction license within 60 days from time of receipt of the technical clearance from Town and Country Planning Department. My dear friends, what I am saying, what I mean to say actually is, हे जे आसा पळय थंयसर बरयलां गव्हर्मेंटान, ते ह्या व्हडल्या हॉटेलियर्स कितें व्हडल्या डेव्हलपर्स तांकांच लागू जाता. तुमच्या आमच्या सारक्या कॉमन पर्सनाक हे कित्याक लागू जायना आनी ताका डेडलायन कित्याक घालिना. जर तर एक कॉमन पर्सन एक एप्लिकेशन मूव करतलो, ताका कमीत कमी 6 म्हयने पासोय मारच्यो पडटा. एक न्हू 10 फावटी प्रत्येक ऑफिसान मारच्यो पडटा काय ना? ते कित्याक? हे आमकां हे डेडलायन कित्याक घालिना? व्हडले कंपनीक कित्याक घालून डेडलायन दिता लीज एग्रीमेंटाचेर, बट विदीन 15 to 60 days your file has to be cleared. Forest Department, okay, Forest Department आतां ते इट इज नॉन एक्झिस्टन्स, बिकॉज ते कांय पळयना. वयरसून एक फोन येयलो म्हणटकूच सायन मारता आनी दिता. इट इज एज गूड एज दीस डिपार्टमेंट. इन्स्टेड ऑफ अफॉरेस्टेशन करचे सांडून हे डिफॉरेस्टेशन करपाक लागलेले आसा. दे आर ओन, this department is responsible for the deforestation. Town and Country Planning, another department, a big department, who decides the fate of the village, whether that village should remain as a village or it should convert into a concrete jungle and it should convert into urban and the city. This is the department. This is the department who does the planning. And how they do the planning? They don't come on ground and check the reality. They sit in their office, change the zoning. How they change the zoning? Have you ever know? Anybody tells me how they change the zoning? Distemper paint. Anyone can add?
आमच्या भुरग्यापणार आमकां स्कुलांनी कितें एक स्केच दिताले आनी स्केच पेन्सिल्स जाल्यार ते वॉटर कलर दिताले आनी एक आमकां एक फिगर दिताले आनी तितून सांगताले तुमकां वॉट एवर यू लायक यू फील दोज कलर्स एंड वी यूज्ड टू डू एंड वी यूज्ड टू लव दॅट बट हियर द गेम इज एंटायरली डिफरंट हियर द गेम इज टू डू दॅट they get what they get loudly so to do that they get that we used to do for fun they used to do for vitamin yes so this is the department now they have been asked to clear the zoning till that 96/0 is still not conversion is not done. But the file is processed. Within 60 days, anytime one notification will come and it will get published in a gazette. That 96/0, 3 lakh square meter has been converted from the orchard to having the FAR of, it might be more than that. Candolim Panchayat comes under that category, that 0.8 FAR is there, but it might be more than that. We do not know. Third department is Collector, North Goa, for conversion. Within 60 days, once these people paint it, once they paint, now it is in the green zone, but if they paint yellow or orange, and they might paint a blue also. Anybody knows what it stands for? Green? No, there are two ways. Green with those squares are there, it is natural cover. Now, plain green is there, it is a orchard. If it is a yellow, then settlement residential area with the 80% built up or 80% FAR. If it is a orange, then if it is a orange in the this, that means is the residential area with 100% FAR. And if it is a blue, that becomes the commercial. It is a commercial zone with the 100% FAR. Now this is the painting strategies of these departments. But once they paint and send it to the collector, collect the permission within 60 days from the receipt of the application. Complete in all respect. One word. Complete in all respect. That means there shouldn't be any loopholes over there. Full and final. Now the last is village panchayat, and I'm sure the village panchayat is not going to give any permission to this project. We have a Sarpanch and Deputy Sarpanch with us. I will just stop it over here. I request Mr. Blaze and the Deputy Sarpanch to come on stage, please. Now we have with us the Sarpanch and the Deputy Sarpanch of Village Panchayat Candolim. And I have requested them to come over here because they have something to share with us. And I told them, instead of giving the documents to me as a president of CCF, it is the villagers movement. Give it to the villagers and in front of the villagers to us. It's over to Blaze. Very good evening to all the villagers of Candolim and Singuerim. First of all, I would like to thank our Deputy Sarpanch, members who are present here, who immediately when the lease agreement was signed with Indian Hotels, that's Taj, we had a meeting the very next day. We called for an emergency meeting, and it was proposed by all the members and passed that we immediately object to this. This was not now, it was in 24 of September. We took a resolution and we made a letter to the Honorable Chief Minister requesting not to issue any construction license on Singuerim Hill and its slopes.
And we sent one to the Chief Minister, one to the Town and Country Planning Minister, one to the Chief Town Planner, objecting, a full objection from the Panchayat and the people of Candolim. We have sent a letter immediately telling them, please don't issue any license. The Panchayat is not going to give any license for this project. The full Panchayat and the villagers will oppose this. All my 11 members are with the villagers of Candolim, and we will not allow this project with the people of Candolim. We will be the first people to stand there. We have told the people that we are going to be with you all. Then immediately we wrote a letter to, we were supposed to get a meeting with Mr. Ratan Tata before he passed away. And we were trying to get in touch with him that we would come to Bombay with like-minded people and meet him and explain to him that we don't want this hill to be touched. And we were ready to ask him if you can put the world's best botanical garden over there. And I said, we will tell the people that botanical garden, the world's best, will attract tourism more than the rooms, because we have enough of rooms in Candolim, we got enough of hotels here. So we were supposed to meet him. Unfortunately, he passed away. But then we wrote a letter to the Senior Vice President of Operations Goa of the Indian Hotels, objecting to this construction activity in survey number 96 on Singuerim Hill. This also was passed by all my members, and we are still trying to get an appointment with Noel Tata in Bombay so that we could go up to him and put our request that the villagers of Candolim, which I think more senior to me people know that Ratan Tata had a very close love for the village of Candolim when he built the hotel, because a lot of you all were working with the Taj Hotel, and he had a love. So we wanted to explain to him that to protect the hill and to change their mind and do a botanical garden which the villagers will support, but not an increase of rooms or a new hotel to come up over there. So this is the resolutions and all the letters which we had inverted. We are giving a copy to the Mr. Agnel Barito on behalf of the villagers of Candolim and the Panchayat. And even if there is a case which we have to go to the courts, the full Panchayat is ready to go to court with the people. Thank you. A big thanks to Sarpanch and the Deputy Sarpanch and the entire team of Village Panchayats Candolim. Thank you very much. See, we were talking about the lease. We were talking about the lease. You know the amount, this lease agreement is signed for a period of how many years? Do you all know? How many years? No, at the moment, from 2000, it is on a lease with them from 2020, 2002 or before. But at this moment, this is the supplement lease which is signed in 2024. It is signed for 50 years plus 25 years with the mutual consent. What that means? 50 years plus 25 years with the mutual consent. So, what is the amount, what is the revenue which the government is going to generate through this? The revenue is exact figure, Agnel. Give me that lease agreement. This is the document what we have got it under RTI. Whatever we say here, it's on record, and we don't just say unless and until we have a concrete document. CCF always work in that fashion. Unless and until we have a concrete document, we doesn't comment at all. This is the document. I will just read. The lease shall be valid and remain in force for a period of 50 years, commencing from the date of execution. That is the date
That is that August 2024. After the expiry of the said period of 50 years, one mutually agreed terms and conditions, 25 years more. So this is the thing. And what is the amount? 3 lakh square meter. 3 lakh square meters of a land. गांवकाराची जमीन जी गव्हर्मेंटान लोकांचे दुसरे कसले फॅसिलिटीज क्रिएट करपाक किंवा त्या लोकांक लागून घेतलेली लिजार. दोज इज द 3 lakh square meter. It is leased for 62 crores 25 lakhs. It is written in this document. It is 62 crores 25 lakhs. Let's consider this is for 50 years. If this is for 50 years, what should be the amount per year? Any guesses? It is a 1 crore 24 lakhs 50,000. That is the amount, revenue what the government is going to generate. And what is the term of government? Each government comes for. So that means 10 different bodies will come all these years, 50 years, right? Per month, for the 3 lakh square meter, it comes to a 10 lakh 75,000. A small place in Candolim, just around 2,000 square meter or 3,000 square meter. If they wanted to lease it out to a third party, what is the market rate today? That itself, that small land will fetch this amount. A small land will fetch this amount. Do we call this a revenue generating policy? Do we call this? How we benefit? With the 10 lakhs per month, with the Goa having the population is more than, I believe, is more than 1 crore. So 10 lakhs per month. Per person, how much it will come? So this is what the state of our administration affairs and the government affairs. Next slide. This is the development plan. It is not very clear, same as the other plan. So that plan is over here on this pillar. Anybody wants to go in detail in that plan, please go through over there. Now in this plan, what I wanted to just brief you all that it is 82 club rooms with the club activities, some recreation for the members. It is not for the common people. Once they start this project, let me give you this thing that entire area will be fenced with the gate blocking all the vehicles, blocking every villagers going towards that side for the security check. And this particular area, the people will be restricted. They will not be allowed. Villages of Candolim, Kalango, Singuerim, everywhere, Goans will not be allowed unless and until you become the member of this club by paying a hefty fees, then only you have the entry over there. This is the state of affairs. Next slide. This is again the Gram Sabha. Recently, I think the village panchayat Candolim had a Gram Sabha on 16/10/2024. And these are the records as per the minutes of the Gram Sabha. Amche we have not typed. This is the copy of the minutes, one record of the village panchayat.
This is the minutes of the Gram Sabha where it is clearly stated that they will not allow any development or they will not issue any permission NOCs for any development on Singuerim Hill. As per the Comunidad code, there is code of Comunidad is there. This particular area which is there is particularly mentioned for the cattle grazing. Now, cattle grazing and to maintain all the greeneries. So I request Agnel to read out, under Article 325 of Code of Comunidad. So what are the points, those 7 points, what stands for? Agnel? Grant of land shown below by the way of affirmation is forbidden. The land embarked for the use of community, the land necessary for cattle grazing and others. This is the land which is allotted for cattle grazing, which cannot be used for any other construction purpose. But we will not take much time also, because whatever we say over here, we are going as per the records. There is no speech which is scripted over here. It is totally as per the records available in the office of different departments. Next slide. I would like to mention, because without mentioning this, people will find this is what we are talking. This is the one judgment of the Supreme Court. This is the judgment of the Supreme Court in the case of Jaspal Singh versus State of Punjab. Similar property, the judgment clearly says that such properties cannot be developed with the commercial buildings. Such property cannot be developed with the commercial building. This is the Supreme Court judgment. We will not disclose in details on this because we wanted to go ahead with the next step in case the things doesn't stop over here. Our next step with your support. Next slide. This is very interesting to me because the complaint which you are seeing it over here, it is touched to my heart. The CCF is my heart and soul. This is the complaint when some residents of Singuerim and Candolim came to us. And we are fighting the environmental cases for the last 5 years since we have started the CCF. And this is immediate action of CCF. Complaint to all the authorities. This we have mentioned is only a town planner. This is the objection what we are not going to convert that. But there is a complaint to all the authorities including Chief Minister, Secretary of the State. So everybody we have lodged a complaint. But today also we have put another complaint we have written, drafted and kept for the people's signatures. Those who have not signed that, if you are really supporting, we are not forcing anyone to sign that, but if the people feel that they should support, please sign that, because that we will be involving in all the offices, including Chief Minister. Sarpanch said that he has already given the letter to the Chief Minister. We are giving the letter to the Chief Minister, Chief Secretary, Forest, Town and Country Planning, all the department. That letter is very important, my dear friends. In case if you have missed out signing that, please sign. Next. Next slide. Okay. The one question. This is the last question to you all. Before I give the mic to the compare, this is the last question, and just to gain the confidence, what we should do.
do we really want to save Singuerim Hill for the next generation? This is the one question. I'm not saying it loudly, but do we really think that we should save Singuerim Hill? The loud is not. That's it. If yes, please stand up and raise your hands. I was in a position to give the clear message to the people or not, I do not know myself. As I first only said that I'm not a good public speaker. I'm just a layman like you all. Just trying to, because whatever I say it from my heart so that it reaches to the another heart. And we take up this issue in the interest of the village. So Dev Bore Kurung, there is one more thing I wanted to say. One more thing I wanted to say. We are just, I have highlighted only 96/0. But do you all know surrounding to 96/0, there is Fort Aguada is there. Fort is there. Lighthouse is there. Another lighthouse is there. Yeah. And surrounding that Zale is there, which is converted into some, I don't want to mention that. And surrounding there are so many properties are there, which the people and the top developers are just waiting. Once this file clears, we are going to put our things and start the construction and demolish or cut all the trees from the biodiversity, destroy biodiversity. आमची जनावरां थंयसर पळय भोंवता ती काबार करूं सगळे रावल्या बट दॅट इज द टायम आमी तुमकां उलो मारलो म्हणटकूच तुमी आमच्या फाटल्यान नाका आमच्या वांगडा येवपाक जाय. थँक यू व्हेरी मच एंड देव बरें करून होच आमकां तुमचो सपोर्ट दिवचो. CCF इज ऑलवेज देयर टू वर्क इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेज. And we expect the same support from all the villages, not only of Kalangut, Candolim, but even of the Kalangut constituency and the state of Goa. We have good support from NGO. The Tanuj Adwal Palkar, he's come all the way from Pranjim to support this movement. There are few NGOs are not come, but they have extended their full support by calling me. I wish all the best to you all and thank you very much and God bless you all. Thank you. श्री प्रेमानंद दिवकर आणि आग्नेल बरेटो. आता Just sit for 2 minutes, please. Don't leave, please. आता हांव मागता आमची भयण क्लोतिल्दा ब्रागांजा. मोगाल इश्टानो, देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक. हांव कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमाच्या नांवान कालसांचे हॉलायक सान देव बरें करूंक म्हणटा कांदोली सरपंच मिस्टर ब्लेज फेर्नांडीस आनी ताचे आख्खे टिमींक, कित्याक तांणी आमकां हो आदार दिलो हें पावल फुडें घालपाक. तशेंच आमी देव बरें करूंक म्हणटा आमचे कानोयेच्या पादविगाराक फादर रायन इश्तिबेर. जेन्ना आमी ताका मेळोंक येयलीं हो इश्यू घेवन ताणें फाट फुडें पळयनासतना आमकां सांगलें कसलोय म्हजो आदार जावो जाल्यार आपूण तुमच्या सांगाता आसा. आनी हे हॉल आमकां ताणें इजोमात चलोवपाक दिली म्हणून. देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या MLA मिस्टर आग्नेल फेर्नांडीस जो हांगासर येवन आपणाचो तेंको दाखयलो देखून. तशेंच देव बरें करूंक म्हणटा सगळे NGOs जे हांगासर हाजीर जाले आमच्या उल्याक. लास्ट बट नॉट द लिस्ट तुमकां एकल्याक देव बरें करूंक म्हणटा. सिंकेरी, कांदोली, कालांगूट, सालिगांव आनी दुसऱ्याय जाग्यांचो लोक हांगासर आमच्या उल्याक आयलो देखून. देव बरें करूंक आनी देव बरी राख. Thank you, Clotildas. Before I would just like to share one small thought with you all that आमी जेन्ना एक धाकट्या भुरग्यांक खेवयता
धाकट्या भुरग्यांक खेळयता आनी केन्ना आमी हें करता की तांकां अशी वयर उडयता म्हणून चायल्ड स्टार्ट लाफींग बिकॉज चायल्ड डजंट नो बिकॉज वाय द चायल्ड स्टार्ट्स लाफींग बिकॉज चायल्ड इज शुअर दॅट माय फादर इज गोइंग टू कॅच मी and will not allow me to fall. But that's the trust. And I believe that you all who gathered over here have the same trust in us to move forward. Please rise for the national item. हो इश्यू हांव सरपंच आसतना सावन येता. तुमी आयकलां 2002 1986 पासून चालू आहा. हांव सरपंच आसतना हांव MLA आसतना हो इश्यू येयला आनी एवरी टायम आमी रिजेक्ट केलेले आहा. आतां पळय हे लेटस्ट लीज आहा पळय तो इट मायट हॅव स्किप द मायंड ऑफ द पीपल. ते लिजार कितें बरयलां सरपंचान सांगलां आपूण परमिशन दिवचो ना म्हणून पूण त्या लिजाचेर पळय बरयलां इन 60 days यू हॅव टू गीव. दे आर नॉट सेइंग यू हॅव टू कन्सिडर इन 60 days. द लीज कंडिशन इज दॅट इन 60 days दे हॅव टू गीव. म्हणजे इट इज लायक ए डीम प्रोविजन. तूं दिनाय ते दितले. सो दे आर गोइंग टू दे आर हेल बेंट ऑन टेकिंग द परमिशन. परमिशन दितले. But I want to ask the people and tell the people also through your forum, how far are we willing to go for this? Because म्हाका याद आहा 3 वर्सां आदी आमी एक एज्युकेशन केलेले सगळे माद्री पाद्री सगळे येयलेले CCF आहले आनी ती सलमान खानाचो म्हणटा हांव न्हू कोणाचो पळय सलमान खानाचो कितें प्रोजेक्ट येता 3 वर्सां गेले फावटी पंचायती कितें डिजॉल्व जालेलो तेन्ना ते व्हिडिओ नव्हतो खंय वचून परमिशन हाडलें. आयज थिंगा व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जाता. इट इज विदीन दॅट CRZ. इट इज ऑन द सिंगेरीम हिल. आम्ही कोण सगळे उगी रावल्या. आय हॅव जस्ट स्पोकन टू द CCF दॅट यू हॅव टू फायट अगेन्स्ट दॅट ऑल्सो. यू कॅनॉट पिक अँड चूज. इट इज ऑन द सेम हिल. त्याच दोंगराचेर सलमान खानाक दिला. फाल्यां तूं कोर्टाक वयशी कोर्ट म्हणटा तुवें थिंगा दिला हांगा कित्याक बंद करता काय म्हणून. सो आय हॅव रिक्वेस्टेड द CCF दॅट यू हॅव टू फायट फॉर एवरीथींग वॉट एवर इज कमिंग ऑन दॅट हिल. यू कॅनॉट पिक अँड चूज. त्या दोंगराचेर कांयच येवंक जावपाचें ना. हांव नको कित्याक वाय दे आर फिलींग शाय टू सगल्यांक लॅटरी केल्या. MLA कित्याक करूंक ना ते हांव नको आनी MLA आज कित्याक ना तोय नको. हांव फर्स्ट दे शूड हॅव गॉन टू द MLA गेले फावटी PDAचो चेअरमॅन आसलो तेन्ना सांगलेलें आमकां ते डिझास्टर मॅनेजमेंटाक दवरला म्हणून लोकांक दवरला म्हणून. आयज MLA ना. MLAची जाग ना आनी लोकांनी ताका लेटर करूंक ना. पंचायतीनूय करूंक ना. सगल्यांक केल्या पूण पंचायतीन MLAकूय करूंक ना. वॉट इज द स्टँड ऑफ द लोकल MLA हियर इन दीस. वी सी इनवॉल्वड इन दीस. ते पयलें पळोवंक जाय. आनी अगेन आय एम टेलिंग द CCF दॅट यू हॅव टू फायट अगेन्स्ट एवरी कन्स्ट्रक्शन दॅट इज कमिंग ऑन दॅट हिल. Not only this should stop. This we have been fighting for a long time. And how far the people are willing to go to stop this? Government is going to give the permission. So the conditions we have is very clear. They have not kept scope for the panchayat to say no. They said in 60 days you have to give, not consider. For Sanat 60 days you have to give. 15 days for something else. 15 di म्हणून सांगता ते. So they are not saying that you can consider. So I am requesting the people to be ready for a fight where we have to physically go and stop the construction. The government is well bent on giving this permission. Sir, Arnil Bapu म्हणटा की एज्युकेशन आता करचेंच पडटलें. त्या भशेन तेणी ती कंडिशनां घाली त्या प्रमाणे. एज्युकेशन जालें पळय जावचें ना. कितें कंडिशनां पळय घातल्या ती पंचायती कांय स्कोप दवरूंक ना टू रिजेक्ट. दिस इन 60 days you have to give. They are not saying consider. In 60 days दी म्हणटा ते. So there is no scope for the panchayat or the town planning or the collector to deny them the permission. They just given the time limit. So you can just say that it is almost deemed. It is almost given. If 60 days and dina, it is like deemed given. That may have skipped the mind of the panchayat and the CCF also. This they have to get the people ready for a physical fight to save our hill. आज आमी कानोळेन आयल्या आनी कानोळेन कित्याक तर आज गरज पडली कानोळकरांक आपली कानोळेचें अस्तित्व सांबाळून दवरच्या खातीर. सर्वे नंबर 96/0 टोटल एरिया 3 लाख आनी ऑड. तातूंत एक कंपनी आसा ती कंपनी टाटाची. तातूंत 88 रूम्साचें हॉटेल तांच्यांनी प्लॅनिंग केलां. आतां हें हॉटेल जर येतलें जाल्यार कानोळेचें अस्तित्व धोक्यान आसा. तर कशा पद्दतीन प्रेम बाबान आपल्या पद्दतीन वेवस्थीत एक्सप्लेन करून सांगल्या. ही गजाल 1998 खऱ्या अर्थान सुरू जालें. कशा पद्दतीन ताका परमिशन दिली गेली, कशा पद्दतीन ताज्या नंतर लोक कोर्टान धांवले. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा
ताज्या नंतर गोवा युनिवर्सिटीचे मोठमोठे प्रोफेसर आसा तांचो रिपोर्ट आसा, ते मागीर बायोलॉजिस्ट जावं बॉटनिस्ट जावं, तशेंच TCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो सुद्दां रिपोर्ट आसा की ही जागा जी आसा, शिकेरीची जागा जी आसा, ती जागा नश्ट जावची न्हय, कारण ह्या जागेचो संदर्भ असो आसा की पुरेपूर ती जनावरांक एक वखदी जी प्लांट आसा तांच्या खातीर राखून दवरिल्ली जागा आसा. आनी ही जर जागा जर नश्ट जाली, पेड्यार जाली, कन्स्ट्रक्शन करून जरी पेड्यार केली जाल्यार संपूर्ण कानोळे शिकेरी धोक्यान आसा आनी कानोळे शिकेरीचें जे अस्तित्व आसा तें नश्ट जावन वतलें. आतां एक मुद्दाम सांगता, प्रेम बाबान जशें म्हळ्या प्रमाणे की तांच्यांनी विविध डिपार्टमेंटांनी तांकां म्हळ्यार टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग PDA परमिशनां सुद्दां दिली जाल्यार आनी ती परमिशनां रिवोक सुद्दां केली जाल्यार एक लक्षांत दवरा, हांव मुद्दाम सांगता, तुमच्या माध्यमांच्यान सांगता, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते तांच्यांनी एक गजाल हाडिल्ली आसा, ती म्हळ्यार कितें IPB इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एनी एरिया विच इज एडमेजरिंग मोर देन 1 लाख स्क्वेअर मिटर ताजें कन्वर्शन करच्या खातीर ती लँड सॉरी प्रपोजल्स IPBन घालता, ताज्या नंतर ते प्रोजेक्टाचे एप्रुवल घेवन हे सगळें कन्वर्शन करून एप्रुवल घेता. सो सांगपाचो हेतू असो आसा, तुमकांय सांगता की IPBन घालच्या पयलीं तुमचें लेटर जशें मुख्यमंत्र्यांक वतलें तशेंच म्हाका दिसता एक लेटर प्रायम मिनिस्टराक वचपाची गरज आसा, की प्रायम मिनिस्टराक सांगपाची गरज आसा की गोंयान हे तुज्या पक्षाच्या पार्टेन, तुज्या सरकारान, तुज्या पार्टेच्या सरकारान जें कितें चलयलां तें आज बंद जावपाची गरज आसा आनी कानोळेच्या लोकांक, शिकेरीच्या लोकांक न्याय दिवपाची गरज आसा. तांकां न्याय दिवप म्हळ्यार संपूर्ण गोंयांक न्याय दिवप अशें हांव समजता. हांव आग्नेलो बरयतो. आयज पळय हो पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन जालां, तेजेर आमी फकत 96चेरूच उलयल्या, पूण म्हाका ऑन द होल हील उलोवपाक जाय. हे होल हील पळय हा, आख्खोय हील हो इज इन डेंजर. हेजेर ऑलरेडी एप्रूव 5 प्रोजेक्ट जालेले आहा इन सर्वे नंबर 79. 92 सर्वे नंबरान जेलीचेर आनीक 2 कन्स्ट्रक्शनां येता. आतां 39A आनीक 82 सर्वे नंबर आनी 81 सर्वे नंबराचेर आनीक 4 कन्स्ट्रक्शनाचेर चेंज ऑफ झोन मागलेले आहा. आनी हो आख्खोय प्लेटो सगळे आवटसायडरान घेतलेलो आहा. पूण अशें दिसता जरी तर आमी हेका परमिशन दिलें 96 जाल्यार ही सगळीं कन्स्ट्रक्शनां विदीन 1 or 2 years आख्खोय हो प्लेटो कवर जातलो. आमचो एक हे आहा की कसोय तरी आमकां हो आख्खो सिकेरीचो हील आमकां सांबाळूंक जावो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. हांव तुका सांगूंक सोदतां की आमी आयज आनी काल झगडो ना. हो इश्यू कॉमर्स जालोलो इन द इयर 2001. 2001 जालोलो तेन्ना आमी एक स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घातलें पंचायतीक आनी पंचायतीन आमचें आयकलें. इन 2002 पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें, पंचायत बॉडीन प्लस ग्राम सभान रेजोल्युशन घेतलें, थंयसर तांकां 96 सर्वे नंबरान कन्स्ट्रक्शन दिवचें न्हू म्हणून. टील डेट ते तशेंच आसा आनी टील डेट 96 एंड ऑल सरावंडींग एरिया पळय आहा तितली ऑचेडान आहा, अजुनूय सेटलमेंट जावंक ना, पूण त्यो जावपाचे वाटेर आसा. हय हय आमचो तर कांयच जायना. आमचे तर सगळे एप्लिकेशन करून रिप्रेजेंटेशन दिवन टू द डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्टर कोणी आमी लिगल एक्शन घेवचेच पडटलें. आयची मिटींग एक फकत एक अवेरनेस करपाक आनी लोकां फुडें जे आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा ते प्रेजेंट करपाक, ताका लागून आयची मिटींग आमी घेतलेली आसा. आनी एक मॅसेज दिवपाक लोकांक, बाबा आयज आमी फुडें सरना, फुडें पावल मारना जाल्यार फाल्यां आमकां ती सिकेरी हील पळोवन जें आसा तशें पळोवंक मेळपाचें ना. ते एंटायर कॉन्क्रिटायज जातले. आनी जश्यो ते रिपोर्टांनी बरयलां कितें
कसलें डिस्ट्रॅक्शन जावंक शकता ते डिस्ट्रॅक्शन आमकां फेस करचें पडटलें. हें आमी लोकांक एक क्लियर मॅसेज दिल्या. पूण लोकांचो प्रतिसाद पळोवन आनी तेंचो सपोर्ट पळोवन आयज अशें दिसता की आमी फुडें वचून एक बरी फायट मारूंक शकता. जर आमी रिप्रेजेंटेशन करून लोकांचें रिप्रेजेंटेशन करून तर हें सुटावो जायना जाल्यार नेक्स्ट स्टेप जें कितें आसा तें आमी मारतले. आनी हेच्या पयलीं आमी मारलेलें आसा आनी आमकां रिलीफूय मेळ्ळेलें आसा. सो आमी वी वील गो एज पर द सिस्टम. आमी इल्लिगल कांयच करचें ना आनी इल्लिगल स्टेटमेंटूय पास करचें ना. पूण एज पर द सिस्टम कितें परमीट करता आमकां जे कायद्यान कितें बसता तेका लागून आमी झगडटा. आमदाराक हांवें स्वता फोन केल्लो. दिस इज द फर्स्ट टायम हांवें कॉल्ड हिम आनी तेणी अश्युरन्स दिल्लेलें की आपूण प्रेजेंट जाता म्हणून. मे बी आयज तेचो वेडिंग एनिवर्सरी मे बी ताका लागून पावूंक नासतलो. पूण ही हॅज एक्सटेंडीड द सपोर्ट. ही सेड आय एम देर. आनी अशें हे पयलीं जे झगडटाले ते सांगता कितें हेच्या पयलीं आमदारान तांकां सपोर्ट केल्लो टू स्टॉप दॅट म्हणून. आनी ताणींनी म्हाजे कडेन उलोवन काल सांगलो दॅट आय हॅव सपोर्टेड द पीपल टू स्टॉप दॅट and I am always there. I also don't want any construction to come over there. ही आमदाराची उतरां. जर तो सपोर्ट करता ना करता ते प्रत्येकाचे आसता. दिला हे जे कंप्लेन आसा पळय ताची कॉपी आमी आमदाराक दिल्या आनी सगळ्यांक दिल्या. इट इज नॉट ओन्ली आमदार, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, बाकीचे जी डिपार्टमेंटां आसा तितल्यांकूय आमी दिल्या. आतांचेर कितें कम्युनिकेशन आमकां येता चड करून आमकां कम्युनिकेशन कांयच येना. पयलीं आमी म्हाका दिसता आमची व्हडल्यो फायली जाल्या आसतल्यो कंप्लेनां करून करून. पूण रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑथॉरिटी आमकां व्हडलोसो कांय येना. पूण जर येना जाल्यार आमी फुडलो लिगल एडवायस घेवन वॉट एवर द थिंग्स हॅज टू बी डन वी वील डू दॅट वीथ द पीपल सपोर्ट. सरपंचान तेंच्यांनी ऑलरेडी रेजोल्युशन केलां फ्रॉम 2002. मागीर आतां सुद्दां फ्रॉम द ऑक्टोबर 2024 तेंच्यांनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलां, बॉडीन रेजोल्युशन घेतलां नॉट टू इश्यू एनी परमिशन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ सिंगेरीम. आतां आज पर्यंत ते ऑन रेकॉर्ड सांगता बाबा वी आर नॉट अलाविंग एनी कन्स्ट्रक्शन. फुडलें म्हज्यान कांय सांगपाक जायना. पण फुडलें घेतलें जाल्यार इफ द लोकांचो आमकां तसो सपोर्ट आनी तेको मेळत जाल्यार आमी फुडलें पावल मारपाक आमी तयार आसा. हितून इन्विटेशन दिलें यो म्हणून एका मिटिंगेक हांवें चिंतलेलें हांव येयचो ना म्हणून. कित्याक आख्खो कोस्टल बेल्ट काबार जाला आनी म्हाका आनी इन्ने पावट लिगून घालपाचें म्हणून येना. पूण आयज कळलें म्हाका हिंगा येवन ह्या मिटिंगेक आमचे नीज गोंयकार अजुनूय जागे आहात म्हणून आनी नीज गोंयकार हो तेंको दिता म्हणून तेंको दिला म्हणून हें सांबाळपाक म्हणून. तो हेच कुमलीदाद हांवें समजलो कुमलीदाद जाल्ल्यो म्हणून ह्या कोस्टल एरियाचे काबार जाल्ल्यो म्हणून. पूण ना, कुमलीदादी काम रावल्या तेहीच पंचायतान हो जॉब जालो. पंचायतीचो फूल सपोर्ट आहा पळय तो दिवन आनी हो सिकेरीचो हिल सांबाळपाक. पूण आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा गोंयान निवडून धाडले आमचे गोंय सांबाळपाक तेच इकूंक आहात आनी तेणीच हो गडबड केला पळय तो तेंचो जागो जावपाक चड गरज आहा. आमी नीज गोंयकार न्हिदोंक ना. आयज जागो जालो. आयज म्हाका कांय खुशी दितली ज्या पद्दतीन आमचे ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट काबार जाता ती आमी सांबाळपाक वाडल्या. तशेंच हिंचो आतां कोस्टल एरियार आज सरप्रायज सारको पळोवन आनी हो आख्ख्या गोंयकारांनी उठोवंक जाय. हो म्हजो उलो आख्ख्या गोंयकारांक बाबा न्हिदो नाका. आयज बीच एरियार कोस्टल एरिया काबार जावंक ना आनी आमचे नीज गोंयकार उठलेले आहात आनी जागे आहात. सपोर्ट म्हणजे हांव एक गोंयकार म्हणून कांदोली लोक आमचे भाव भयणी आनी आमचे गोंयचे गांव तो. म्हाजी एक उलो सगळ्या गोंयकारांक कोणें आनी आमच्या हिंगासर चडवड करून फुडें सरल्यात तांकां म्हाजी ओळ पंचायतीच्या मनशांक कोण सरपंच आहा तांकां उलो आनी आमची जिल्ला परिशदाचो कोण आहा तो निवडून येयला ताका म्हाजो उलो की पंचायत राजाच्या प्रमाणे हो खातें घेवपाक जाय. आमी पयले म्हणजे सायमल्टेनियस हो मुवमेंट बंद करूंक जायना, घेवपाक जाय. कित्याक अधिकारी आहात ते गव्हर्मेंटाचे लायक चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, प्लॅनिंग कमिशनर आहात ते सगळे आमचे माथ्यार घातलेले ह्या सरकारान वा सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी तांकां जाय ते परमिशनां कायद्या भायर दितात आनी गोंयकारांच्या माथ्यार वजन घालतात. लिगली बॅटल झगडपाक रस्त्यार येवन
प्रोटेस्ट मारपाक. सो हें बंद जातलें जाल्यार गोंयकारांच्या हातीन पंचायत आहा ती पंचायत राजाच्या प्रमाणे आसूंक जाय आनी तेन्नाच हे पॉलिटिकली आहा ते कोण इन्फ्लुएन्स करतात ते घेवपाक ते बंद जातले. सो हें म्हणून म्हाजें सांगपाचें अशें कांदोळीच्या लोकांक म्हाजो एक उलो एकठांय जायात ना तांकां हाडात आनी एकाच ताल्यान वा एकाच पांयाच्या आपणाचेर रावन कांदोळी सांबाळात. कित्याक म्हाका भुरगेपणाचो उगडास येता आमी हिंगासर वरांच्या वरां नागडे नाताले कोण आसले डिस्टर्ब करूंक नासले इतले आमचे सरसरीत गोवा आसले.